E aí galerinha, tudo bem com vocês? Ed Carlos aqui trazendo mais um vídeo do GTA V, galera. É o seguinte, estamos subindo aqui com o Michael, tá? Na Escola de Aviação. Olha só. Calma aí, não vou entrar ainda não. Vamos. O Michael vai fazer essa Escola de Aviação porque o Trevor falou pra ele que ele não é um dos fortes dele, né? E realmente, galera, nós estamos aqui, ó, o penúltimo item ali, ó, direção, pilotagem, um acima. Tá vendo o antepenúltimo? Pilotagem, só uma barrinha, ele tem embaixo. E no golpe que a gente vai aplicar aqui com o Trevor, né? Tá até aqui, ó, em H em azul. Porque também o golpe é possível aplicar com os três caras. Pode entrar na... Porque os três participam do golpe, entendeu? Então dá pra entrar com os três na missão. E já tem um H ali, porque até na última missão, após o roubo do avião, o Wade ligou, né, pro Trevor, falando que já tá tudo pronto. Por quê? Pressupõe que o Michael já fez essa escola aqui. Fechou? E na verdade não, né? Mas, galera, desce o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, beleza? Vamos para a Escola de Aviação. Lembrando que essa aqui é uma missão secundária, não é obrigatório fazer isso aqui. Fechou? E bora lá. É, treino de decolagem. Bora lá. Welcome to flight school. My name is Jackson, with a J. And I'll be your instructor. First things first. Let's see if we can get you into the air without killing yourself or someone else. Vamos lá. We're gonna start with a basic takeoff. Hold the throttle all the way down to pick up speed, and pull back on the stick to take off. You can retract your landing gear once you're a safe distance above the ground. Congratulations, pilot! You are now airborne. Now, navigate through those checkpoints marked on your radar, and we can move on to the next lesson. That was a good start. Well done. Treinamento de decolagem, né? Não tem muito segredo. Ensina a decolar. Aterrissagem na pista. O legal é que ele vai ensinando passo a passo, galera. Start reducing the plane's altitude gradually so you're just above the runway as you approach. Be sure to deploy the landing gear before you reach the runway. Start to decelerate while you're still in the air, but be careful not to stall the engines. When you touch down, continue to apply the brakes carefully until you come to a complete stop. Try to land as close as you can to the checkpoint marked on the runway. Executed like a pro! Now let's get the plane off the runway. Taxi over to the marked area and come to a complete stop. Fechou. Voo invertido. Bora lá. In this lesson, you're going to be performing a couple of different stunts. We'll start you out with a few barrel rolls. And if that goes well, you can take a crack at flying upside down. Vou ficar tonta, cara, aqui. All right, pilot. It's time for us to get a little crazy. First, I want you to get some altitude and head for that checkpoint marked at the end of the runway. Esses aviãozinhos aqui já não dá pra recolher o trem de pouso, galera. Good. Okay. Let's see what you got. On my mark, perform a barrel roll by pulling your flight stick to the left or right. Okay. Perform a barrel roll.
plane and get ready. I want to see you do 3 barrel rolls in a row on my signal. Watch your altitude on this one. Okay, perform 3 barrel rolls in a row. Very nice! Are you getting dizzy in there yet? Go ahead and level out the plane again. Now let's see how you do upside down. On my word, roll over the plane and hold it steady. Okay, roll the plane upside down. Hold the plane upside down for several seconds. Roll the plane right side up. Not too bad at all. Será que eu tirei ouro? You have an excellent Eu teacher. confundi aqui. Eu esqueci o que era no começo. Não, medalha de prata. Eu vou fazer de novo porque esse aqui... sacanagem. Alright, pilot. It's time for us to get a little crazy. First, I want you to get some altitude and head for that checkpoint marked at the end of the runway. Good. Okay, let's see what you got. On my mark, perform a barrel roll by pulling your flight stick to the left or right. Okay, perform a barrel roll. Stones of steel. I like it. Now let's try a few of those in a row. Level out your plane and get ready. I want to see you do 3 barrel rolls in a row on my signal. Watch your altitude on this one. Okay, perform 3 barrel rolls in a row. Very nice! Are you getting dizzy in there yet? Go ahead and level out the plane again. Now let's see how you do upside down. On my word, roll over the plane and hold it steady. Okay, roll the plane upside down. Hold the plane upside down for several seconds. Pra ficar invertido, né? Roll the plane right side up. Great work out there today. Tranquilinho esse aqui. More moves next time. Voo de faca, galera. É um voo lateral. This lesson will help you build your stick and rudder skills. You have to keep your plane steady while rolled over on either side. Perfecting this trick will really come in handy in the later lessons. Take off and head for the checkpoint marked at the runway. Then, I'll talk you through it. A knife is one of the harder moves. You'll have to keep your wings steady and use your rudders to maintain altitude. When I give you the signal, I want you to try to hold a knife edge with your plane. Okay, perform a knife edge. Perfect. Now hold that position. Don't forget to use your rudders to maintain altitude. Level out the plane. Good. Let's see if you can do the same thing on the other side. On my mark, roll your plane over to the opposite side and hold the position. Okay, perform a knife edge on the other side. Level out the plane. That was an amazing run. Olha como que sobe a porcentagem de pilotagem do Michael, né? Voo rasante, galera. Bora, próximo. This obstacle course is designed to teach you how to get better control over your turns. The course goes around the harbor, and you have to stay low to make the checkpoints. You'll need to use your rudders to help you make some of the sharp turns. I want you to use everything you've learned so far to navigate this course as fast as you can. Watch your altitude, though. This is really a test of how low you can go and how well you can maneuver the plane.
Looking solid. Nicely done. Keep it up. Very nice. Good job. Tá acabando. É o último, vamos ver. Vai dar em cima, hein, galera. 2 em 6, 7. Drop your altitude. Excellent job. Tranquilo, né? Por enquanto tá de boa. Vamos lá, mais um. Pouso forçado. In this lesson, I'm going to teach you how to perform an emergency landing. Remember to begin decelerating while you are still airborne for a smoother touchdown. Then, once you're on the ground, the brakes should bring you to a full stop very quickly. Bora lá. Okay, do you see your checkpoint marked on the radar? You're going to practice an emergency landing on that bridge, straight ahead. Slow your approach as you descend onto the road. If you touch down smoothly, your plane is going to stop pretty fast. Passei bocado, hein? Wow, you kept the plane in one piece. I guess I'd call that a successful landing. Prata, né, galera? Eu acho que eu vou mais uma. Se eu passar nessa aqui, eu deixo ela. Daí é o ouro. Okay, do you see your checkpoint marked on the radar? You're gonna practice an emergency landing on that bridge, straight ahead. Slow your approach as you descend onto the road. If you touch down smoothly, your plane is gonna stop pretty fast. That was an excellent landing. Very well done. É, galerinha, aí foi, hein? Em cima, pilotagem ali, ó, do Michael já entupiu, né? Não que vai mudar radicalmente as coisas, né? Mas já ajuda a obedecer melhor o avião. How you do under pressure. Make sure you start this stunt from a completely level position. It's also important to remember to pull your stick back as straight as you can so you don't get thrown into a spiral. Take off and head for the marker at the end of the runway. Some pilots find these moves particularly tricky, so it might take you a few tries. Always make sure your plane is straightened out before you attempt an inside loop. On my mark, pull back hard on the flight stick and hold it. Okay, perform an inside loop. Get ready to level out the plane when you're near the end of the loop. That wasn't too bad for a rookie. Let's try it again. Just like before. Steady the plane first, wait for my signal, and then pull back hard on the flight stick. Okay, perform an inside loop. That wasn't quite there. Level out and retry the stunt from the beginning. Now we're talking. You're doing good so far. I think we can squeeze in one more stunt. We'll combine the inside loop with the barrel roll to perform a roll off the top. Start with an inside loop, but only go halfway. When you're fully inverted, then roll the plane over. Now, when I give you the go-ahead, yank the flight stick back as hard as you can. Ready? Perform a roll off the top. Now, roll the plane right side up. Good job! Hard to believe you were only a beginner not that long ago.
É. Tranquilo, né, galera? Curso de helicóptero. Essa aqui é treta, galera. Tirar gold, hein? As duas. As duas. Vamos ver como eu ensaio. É muito difícil. A última aqui, a corrida de helicóptero, é muito difícil. Tá? Eu tô no PC. É que eu vou ter que ficar dando toquezinho dos dois dedos. Os dois dedos. Tanto no W quanto no 8. Pra ele embicar, entendeu? Então, pra ele ir pra frente e pra trás. Entendeu? Fazer essas manobras. E o helicóptero, em momento algum, ele pode parar, galera. Tem que sempre seguir. Let's go on a short tour of the city, and we'll see how well you handle the chopper. Follow the marked course, and remember, I'm looking for maneuverability, but also speed. You're looking good. Good job. Nicely done! The bridge didn't seem to slow you down at all! You're looking great out there! Nicely done! Keep it up! Very nice! Watch out for streetlights and buildings. That's it. You've got this. Como eu perdi um tempinho ali, galera, se eu quiser ganhar tempo, eu vou ter que pousar rapidamente. There's the landing pad. Go ahead and set her down nice and easy. Awesome! Nice job! Como eu falei, é muito difícil tirar gold nessa, e eu faz tempo que eu não faço isso aqui. Tá, então deu medalha de prata. Eu vou de novo. Se eu não tirar a gold, eu deixo de prata mesmo. Só pra mostrar como tiro gold. Let's go on a short tour of the city, and we'll see how well you handle the chopper. Follow the marked course, and remember, I'm looking for maneuverability, but also speed. Nicely done! The bridge didn't seem to slow you down at all! Looking solid! Keep it up!
good. You're looking great out there. Very nice. There's the landing pad. Go ahead and set her down nice and easy. Looking solid. I'm very impressed. Em Maybe you're cima. a helicopter guy after all. Em cima, hein, galera. Quer uma mais difícil que essa? A próxima. Essa aqui é tão difícil quanto, galera. Tão difícil quanto. E bora. This is another helicopter lesson, but with a real emphasis on speed this time. Finish the obstacle course around the city before the timer runs out. And try not to crash. At the end of the course, Galera, se vocês manter o helicóptero mais deitado para ir mais rápido, ele ganha velocidade. Remember, this course is all about speed. To maximize acceleration, keep the nose of the helicopter tipped. Just bear in mind that you're also losing altitude when the nose is pointed down. Good work so far. Keep her at full speed. You've got this. That's it! You are blazing now! A parte mais difícil é da ponte ali, galera. Passar no buraco. Agora ali, ó. Errar já era. Bate. You're looking great out there! Bring the helicopter down gently onto the helipad. All right, not too bad. You made decent Tá, galerinha. time. Como eu falei, essa aqui, galera, é... Eu acho que de tudo aqui, a coisa mais difícil de fazer é tirar gold nessa missão aqui. Fechou? Vamos pra próxima pra não enrolar. Paraquedismo. We've taught you how to fly a helicopter. Now you're gonna learn how to jump out of one. Aim for the landing target and pull your chute when you get close to the ground. The parachute is difficult
difficult to control, so slow your approach and give yourself extra time to correct. Bem, galera, tem que pousar lá um círculo amarelo, tá bom? Bora. Tá lá na frente, ó. Você pode inclinar o corpo um pouquinho pra frente pra ele descer mais rápido. Tá bem longe. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai descer o paraquedas e vai... Como não tem tempo, galera, ó, não tem tempo, vocês podem fazer isso aqui, ó. Ó, de lado, tá? Porque ele vai meio que surfando, ó, até ao círculo amarelo lá ao fundo, ó, onde que tá, Então ele não tá pertinho. Ó, além disso, deixa eu ver. Isso, pode encolher o pezinho um pouquinho aqui também. Ó. Desce. Ó, encolhe o pezinho, ó. Tá, mas isso aqui não vai resolver a situação, não. De lado assim vai. Ó, viu? Fácil, né? De primeira aí, ó, tranquilinho. Você vai navegando de lado, aí ele vai... Ele dá pra ir longe assim, tá? Isso aqui é fácil, zona de aterrissagem. Esse já é mais difícil, que é em cima de uma carreta. The target will be circling around the runway, so watch it carefully and pay attention to the route. It may take several tries, but once you get this down, you'll be terrorizing drivers all over Los Santos. Bem, a vantagem é que a gente pode ignorar as leis da física, né, e descer até quase o chão. It's better to pull your chute early than late. It will give you more time to track the target and try to match its speed. Olha o círculo amarelo lá, tá vendo? Então, bora. Chique, hein? Aqui a gente tira o golzinho. Goldzinho. E ganhe suas asas, galera. Tem que fazer um percurso agora. O avião é mais fácil. With highly populated city areas in an assault course that will put everything you've learned during your time at flight school to the test. For your sake, I hope you've been practicing knifing and flying upside down. I want you to take your very best shot at this obstacle course. There are going to be special gates that will require you to fly upside down or knife through them. Voo de faca, galera, virado pra esquerda. Try to hit them clean if you can.
gate is blue, so you're gonna have to fly through it upside down. Awesome! Looking solid! Very nice! E vamos que vamos, né? Estamos indo bem. Nivelou, virou. Tranquilo. O último ali, 2,50. Eu acho que a gente vai bater. O goldzinho. Bem em cima, hein? Mas mais em cima que isso, você tira gold naquela corrida de helicóptero, galera. Você vai chegar batida em cima. 49 lá, que é 2,50, acho lá. Aí, ó. Eu vou fazer mais uma vez essa missão aqui, ó. O gold é 2,10. Meu, raramente vocês não vão fazer muito tempo. Vou fazer elas de novo. Good work so far. Keep her at full speed. Now. Looking solid. That's it. Good job! Bring the helicopter down gently onto the helipad. I can't find much to fault there. That was a great run. E tá lá, galerinha. Tá aí. Eu não ia deixar passar essa corrida de helicóptero aqui, tá bom? Porque tem que ter gold aqui em tudo. Beleza? Não posso deixar dessa. Pra você que também tirou gold nessa aqui, eu dou parabéns, viu? Porque você tem que fazer uma
corrida de helicóptero perfeita para você conseguir tirar esse gold. É a missão mais difícil, na minha visão aqui, de toda essa leva aqui da Escola de Aviação. Fechou? Então tiramos gold em tudo. Já tá até a noite aqui com o Maicão. Beleza? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ali na pilotagem, que é o antepenúltimo que a gente viu, agora tá todo cheio. Fechou? Galera, desce o like. Curtiu? Segue o mesmo caminho. Helicóptero ali, a dica é segurar para inclinar mais e segurar e soltar o de velocidade, ir para frente, no caso, tá? Então segura mais para ele ir mais rápido e toque para ele ir para frente. Fechou? Galera, o vídeo de hoje é a escola de pilotagem. Espero que vocês tenham gostado. Curta e comenta e compartilhe. Desce aquele joinha, dá o gostei, segue as páginas. Tamo junto e até o próximo vídeo. O próximo vídeo é o gol, beleza? Opção B, alto mar. Valeu, tamo junto.